And I saw the green.
Ya va, guarda. Ellie. He was left on the side of the road. 아, 그 다음 거 탈 거 그랬나? 아니, 자리에 안 앉으니까 너무 불편한 거야. 안 앉으면 안 되겠어. 아니, 잡을 수 없어. 움직일 수 있던데. 아, 발 발라서 먹다 보니 잘 I'm sorry. 아저씨 너무 아파하네. 진짜 깜짝 놀랐어. 자기네 할 사람 아무도 없는데. 우리도 해운대
there. Potato. You're Here, here. 여기 어딘가? 저기 건너 하얀 건너 저쪽 저기 건너.
grava?
estaban afuera y no contaron.
Nie, to takie SPQR. A? Ma ha detto Simone, dice salire da là, ma fa vedere. È troppo diffuso. Non dico le gambe nel senso.
Pietro dicevo sì. Dove detto va? No, mi metto così perché Oh, lei è fra. somebody else can find the exemption based on Il plastico.
จิกนี้ because I sometimes I use it in cooking. Me vuelvo loco acá. I am. You know how?
Diciamo che all'inizio era peggio perché quand il vient alors tout ça aller voir. A partir de las 7 esto estaba petado los siguientes.
Ad andare secondo come antipasto.
No, ma qua non aspettavo, ci stavo da qua.
problemi. Abbiamo un piccolo fregato, sono stata pure a casa sua, quindi stava con uno in cucina e con lavaggio radiatore. Good day, therefore, go for it.
보다 양산 있어. Stava di vedere il campo di una
always valid. Allora, when you're having it up to 60.
bague. Pero no me escribes a esa, me escribes a esa. Już raz to nie tak, to są nie pasuje. No, porque luego hacemos así. C'est juste qu'elle est tickée.
A la sombra de San Angelo. Che, Cali, estamos mendigando. Como 2-2. Buongiorno signora, hola. Parte agarro para allá. Ce进去里面了，再出来再看。这是啥子？
Luego keluar Romero Portugal, Romero biasa Venecia, Coro Romano, Romano. Hati aku sama Gavi. Hati aku. ¿Dónde se comía uno de panini de esos raros? Un cordiale saluto alle persone di lingua cinese, ai fratelli e sorelle. Sostenere le vostre azioni quotidiane con la preghiera, alimento indispensabile dell'anima. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候，亲爱的弟兄姊妹们，愿你们借着祈祷及灵魂迫切的使命，支撑你们衷心的敬奉。 Dato standard hier Sejam testemunhar a fé filial e fidelidade sincera e resolvam todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o padre considerará a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomando o ciclo de catequeses sobre a Constituição do Sacrosanto Concílio do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde seu início,
A igreja é movida pelo Espírito Santo para dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo divisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um sinal de bem-estar pessoal. Na Sacrosanto Concílio, o termo oração designa toda a ação litúrgica da igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da igreja, alimentasse totalmente a vida espiritual do povo de Deus. Agora o Senhor está usando o cabelo. Thank you.